proximal end of the thenar and hypothenar eminence. Instead, I read proximal phalanx. I mentioned proximal phalanx. That was a gross mistake. I forgot to mention that first and I drew the picture that the deep branch of ulnar nerve is supplying the third and fourth lumbrical. But at the same time, I forgot to mention that first and second lumbrical is supplied by median nerve. Though I drew the picture of supply by the median and ulnar nerve, I forgot to mention that first and second lumbrical is supplied by the ulnar nerve. Right? As the figure was not that much, the raised joint figure was not that much big, so I could not draw the power interocyte properly in that diagram, and that's why I drew another figure that showed you the position of the power interocean and the deep branch of ulnar nerve. Right? In the elbow joint, I forgot to mention the proximal radioulnar joint, and all the three joints are contained within a synovial membrane. That's why it is called cubital joint. Proximal radioulnar joint, radiohumeral joint, and alveohumeral joint, and the proximal radioulnar joint. These three joints are ensheathed by a single synovial membrane and synovial cavity. That's why it is called cubital joint. And I didn't mention the wrist movement. There is the flexion, extension, adduction, abduction, and circumduction. Flexion is 85 degree, extension is 60 degree, adduction 45 degree, abduction 15 degree, right? Together with the series, that is the flexion, abduction, extension, adduction. All these in a cycle forms the circumduction. All these in a series forms the circumduction. These things I forgot to mention. All right. The degrees of freedom of movement of the wrist joint. And another thing I could not make you understand, that is what is genetic redundancy in relation to the polyploidy. Polyploidy বলার সময় আমি যেটা বলেছি তোমাদের জেনেটিক রিডান্ডেন্সি সম্বন্ধে, that was not enough. Genetic redundancy means the haphazard genetic changes that occur in other cells. That is the mutation, deletion, structural abnormality of the chromosomes, numerical abnormality of the chromosomes. All these are haphazard genetic organization. Hepatocytes with polyploidy are resistant and resilient to such kind of changes. That is genetic redundancy. বুঝতে পারলাম? সেলসে মিউটেশন হয়, ডিলিশন হয়, স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি অফ ক্রোমোজোম হয়, নিউমেরিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি অফ ক্রোমোজোম হয়। স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি কোনগুলো? রিং ক্রোমোজোম, আইসোস ক্রোমোজোম, ব্রেকিং, that is a structural abnormality of chromosome. And aneuploidy, tetraploidy, triploidy, these are numerical abnormality of autosomes. Similarly, numerical abnormality of sex chromosome also is there. Triple X, triple XY, triple XYY. These are abnormality of the sex chromosome. These are the abnormality in a cell. These are haphazard genetic organization. These changes, hepatocytes are resilient or resistant to such kind of changes. That is called genetic redundancy. বোঝা গেল? এমনি সেলে কি হয়? মিউটেশন হয়, ডিলিশন হয়, অ্যানিউপ্লয়েডি হয়, ঠিক আছে? অটোসোমাল সেক্স ক্রোমোজোমের ট্রিপলেট, টেট্রাপ্লেট, ঠিক আছে, এরকম হতে থাকে।
সেই যে চেনগুলো ডিলিশন নিউট্রিশন এই যে চেনগুলো, এই চেনগুলো কোথায় হয় না? পলিপ্লয়েড হেপাটোসাইটস, পলিপ্লয়েড সেলসে হয় না। দ্যাট ইজ দে আর রেজিলিয়েন্ট অর রেজিস্ট্যান্ট টু সাচ কাইন্ড অফ চেঞ্জেস। এইটাকে বলে হচ্ছে তোমার জেনেটিক রিডান্ডেন্সি। বুঝে গেল? ওকে, আই উইল রিভিউ মাই ভিডিও ক্লিপস that hang by suspensory ligament in a pouch, that is the scrotum. Right? Testes have 3 layers of covering. Number 1, tunica vaginalis, there is a serous membrane, even incomplete serous membrane. Middle one is the tunica albuginea, and the innermost is the tunica vasculosa. These 3 layers cover the testes. Now the tunica vaginalis project inside the testis, which is known as the mediastinum testis, forming a septum, that is the mediastinum testis. From the mediastinum there are septum, multiple septa towards the periphery of the testis that divides the testis into 200 to 300 lobules. In each lobule there is 1 to 3 seminiferous tubule. This seminiferous tubule at the level of the upper pole gives rise to network of duct tube, that is called retitestis. From the retitestis 12 to 15 efferent duct tube reaches the upper pole and forms the epididymis. In the epididymis, head of the epididymis, in the epididymis all the duct tubes, efferent duct tubes, joins together and form canal of epididymis. This canal of epididymis is continuous with the vas deferens at the lower pole of testis. The vas deferens starts from the lower pole of the testis and passes up along the posterior border. Then enters the inguinal canal. তাহলে কী হলো? এটা টেস্টিস, এখানে posterior border বরাবর টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়াটা প্রজেক্ট করলো, করে একটা মিডিয়াস্টিনাম সেপ্টাম করলো। ঠিক আছে? মিডিয়াস্টিনাম থেকে এরকম ট্রান্সভার্স কতগুলো সেপ্টাম টেস্টিসকে ডিফারেন্ট লোবিউলে ভাগ করে দেয়। প্রত্যেকটা লোবিউলের মধ্যে 1 থেকে 3টে সেমিনিফেরাস টিবিউলস থাকে। ঠিক আছে? এইবারে এই টিবিউলসগুলো আপার পোলের কাছে গিয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে, তাকে বলে রেটিটেস্টিস। রেটিটেস্টিস থেকে কতগুলো ইফারেন্ট ডাক্ট টিউবস, ঠিক আছে, 12 to 15 efferent duct tubes that reaches the head of the epididymis. These efferent duct tubes join together form the canal of epididymis, forming the body and tail. From the tail of the epididymis, the vas deferens starts. Hello, done. Now the vas deferens passes the inguinal canal, lateral wall of the abdomen, then downward and medially, and reaches the base of the bladder and joins with the duct of the seminal vesicle, forming the common ejaculatory duct. And this ejaculatory duct opens into the proximal part of the, runs along the proximal part of the prostate and opens into the colliculus seminalis, which is known as verum montanum. যখন ইউরোথ্রোস্কোপি করবে তখন the urethroskop will move upwards and you will be able to find the opening of the vas deferens, that is the ejaculatory duct, at the level of a midline swelling on the posterior wall of the prostatic urethra. Prostatic urethra posterior wall midline একটা এরকম সোয়েলিং দেখতে পাবে।
Thank you very much. সেটাকে বলে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কলিকুলার সেমিনালিস অর ভেরু মন্টানাম, ঠিক আছে? There are accessory sex glands, that is the prostate, urethral, Bartholin gland, and the seminal gland. Secretion from this gland mixes with the sperm, and it is known as semen, which comes out at the time of ejaculation. ঠিক আছে? By isotope study, one can determine how much time it is taken by formation of mature sperm or spermatozoa from the primordial germ cell. It is roughly 60 to 64 days. 60 থেকে 64 দিন লাগে ম্যাচিওর স্পার্মাটোজোয়া তৈরি হতে, ঠিক আছে? There are 3 stages in spermatogenesis. Number 1, spermatocytosis. Number 2, meiosis. And third one is the spermiogenesis. Spermatocytosis, number 2, meiosis, and number 3, spermiogenesis. Right? Now, from the primitive germ cells, it was good to me if I could draw a flow chart of spermatocytosis.
না বললে হবে না। বড় আঁকতে গেলে না আমার যে হাতটা এটা মুছে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ ইরোজিং, ইরেজ করে দিচ্ছে, তোমাদের জুম করে দেখতে হবে, বুঝতে পেরেছ? ওটা আমার হাতটা লাগলে কি হবে, মুছে যাবে, ঠিক আছে? ওই জন্য ছোটো আঁকতে হচ্ছে।
You have been troubled to see this? You have been troubled? The first one is the primitive germ cell. First one is the primitive germ cell. The upper one is the primitive germ cell. All right. Genetically is a diploid, having diploid chromosome, diploid number of chromosomes, that is 44XY. It gives rise by mitosis to dark type A spermatogonia. Dark type A spermatogonia by mitosis from the primitive germ cell. One dark type cell is kept in reserve like stem cell. This will give rise to further growth of spermatogonia just like a stem cell, right? From the dark type A, there is a pale type A spermatogonia and another dark type A spermatogonia. From this dark type A spermatogonia, one is dark type A and light type A spermatogonia. Dark type is kept for reserve. ঠিক আছে, এই যে এটা পেল টাইপ এটা ডার্ক টাইপ এ স্পার্মাটোগোনিয়া, এটা পেল টাইপ এ স্পার্মাটোগোনিয়া। আগের দুটোই ডার্ক টাইপ এ, ঠিক আছে। এটারও ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমাল স্ট্যাটাস ইজ ডিপ্লয়েড। আফটার দিস দেয়ার ইজ মাইটোসিস। After this, there is mitosis forming two spermatocytes. Right? From the light type, there is first there is mitosis for giving rise to primary spermatocyte. Then there is first meiosis, that is giving rise to haploid number of chromosomes. Two secondary spermatocytes, and from the two secondary spermatocytes, 4 spermatids are coming, right? By the second meiosis, secondary spermatocytes থেকে second meiotic division এর পরে 4টে spermatid পাচ্ছি আমরা, ঠিক আছে? And this spermatid by metamorphosis develops into mature spermatozoa without further সেল ডিভিশন, উইদাউট ফার্দার সেল ডিভিশন। এই যে স্পার্মাটিডগুলো এলো, এইগুলো কিন্তু সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটস থেকে আসছে, ঠিক আছে, বাই সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন। অ্যান্ড দিস সেলস আর ট্রান্সফর্ম বাই মেটামরফোসিস ইন্টু ম্যাচিওর স্পার্মাটোজোয়া, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস প্রসেস, এই তো রে বাবা, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, এটা হ্যাপ্লয়েড, ঠিক আছে। ফার্স্ট মিওসিসের পরে, এবার সেকেন্ড মিওসিসের পরে 4টে স্পার্মাটিড, তাহলে হ্যাপ্লয়েড, ওখানেও হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেল নাম্বারটা, ঠিক আছে। এবারে এই যে স্পার্মাটিডগুলো এলো, ঠিক আছে, সেটা মেটামরফোসিস করে, মানে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হলো, কোনো সেল ডিভিশন হলো না, হয়ে 4টে স্পার্মাটোজোয়া হলো। দিস প্রসেস, দ্যাট ইজ ফ্রম স্পার্মাটিড টু স্পার্মাটোজোয়া by metamorphosis without cell division, this is known as spermiogenesis. এটাকে কি বলে, এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটাকে বলে spermiogenesis। তুলে দে রে বাবা।
Do you understand what is haploid, what is diploid? হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড কাকে বলে? হ্যাপ্লয়েড কাকে বলে? হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোম, ডিপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোম কাকে বলে? What is haploid number of chromosome? What is diploid number of chromosome?
if you cut the testis in a transverse direction, you will find the seminiferous tubule, cut section of the seminiferous tubule, which is outside lined by a layer of thick fibrous tissue, and inside this layer there is a basement membrane. Above the basement membrane there is a series of epithelial cells. So if you cut transversely the seminiferous tubule, you will find a thick layer of fibrous band enclosing the tubule, and inside there is a basement membrane on which lie several layers of epithelial cells. If you see the layers of epithelial cells, you will find, number one, from the lumen, the most outward is the spermatogonia. The second layer in the two zone. The outer zone is the primary spermatocyte, and the inner zone is the secondary spermatocyte, and the innermost zone is the spermatids. হলো তিনটে লেয়ার পাবো, একটা স্পার্মাটোগোনিয়া, সেকেন্ড লেয়ার primary spermatocytes and secondary spermatocyte, and the third one is the spermatids. This is the series of formation of cells within the lumen of within the seminiferous tubule. seminiferous টিউবুলের মধ্যে লেয়ার্সগুলো এরকম করে পাবো। এখানে দেখো দুটো ফোল্ডেড সেলস আছে, এই যে সেলসগুলো এইগুলোকে বলে সার্টোলি সেল, আর ইন বিটুইন দ্য seminiferous tubule there are another kind of cells. These are called Leydig cells. ঠিক আছে, Leydig সেলসে কি আছে কিন্তু অত বড় তো ড্র করতে পারবো না। Sertoli cells is a large cell that help in providing nutrition to the developing spermatocyte. Sertoli cells কি করে, ইউনিফর্ম যে স্পার্মাটোজোয়াগুলো আসছে সেগুলোকে নিউট্রিশন দেয়। ঠিক আছে, দে মেক কোহেশন মানে কি, ইউনিফর্ম সেলসগুলো লুমেনে চলে যায় না। ঠিক আছে, ওরা ওর ফোল্ডের মধ্যে ধরে রাখে। এইগুলো হচ্ছে তোমার ইউনিফর্ম স্পার্মাটোজোয়া। এইটা হচ্ছে ইউনিফর্ম স্পার্মাটোজোয়া। এই যে লেজের মতো দেওয়া আছে ছোটো করে, ঠিক আছে, ওইগুলোকে হোল্ড করে রাখে, নিউট্রিশন দেয়। ঠিক আছে, আর কি হয়, যদি কোনোটা ডেড হয়ে যায়, ইনজিওর্ড হয়ে যায়, তো সেটাকে রেসিডুয়াল বডির মতো কাট আউট করে দেয়। ঠিক আছে, সার্টোলি সেলস অলসো প্রডিউস ইস্ট্রোজেন। সার্টোলি সেলস কী করে, ইস্ট্রোজেনও প্রডিউস করতে পারে। অ্যান্ড দিস সেল আর লিডিক সেলস। লিডিক সেলস প্রডিউস টেস্টোস্টেরন। লিডিক সেল প্রডিউস testosterone. There is a vesicular nucleus, multiple mitochondria, and the steroid forming cells. So there is large number of smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Leydig cell কি আছে, ঠিক আছে, একটা ওভাল শেপ, একটা ভেসিকুলার নিউক্লিয়াস আছে, প্লেন্টি অফ বেসিলিক সাইটোপ্লাজম আছে, প্লেন্টি অফ মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, আর যেহেতু স্টেরয়েড ফর্মিং সেলস, সো প্লেন্টি অফ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ঠিক আছে, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে বাবা, সার্টোলি সেল আর লিডিক সেল জানতে হবে তোমাকে। ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস সেলস প্রডিউস টেস্টোস্টেরন। কী তৈরি করে, টেস্টোস্টেরন, দ্যাট ইজ দ্য মেল হরমোন। ঠিক আছে, সো সার্টোলি সেলস প্রডিউস ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড লিডিক সেলস প্রডিউস টেস্টোস্টেরন। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে, ইনএভিটেবলি জিজ্ঞেস করবে, ইনএভিটেবলি বলতে হবে, আনসার বলতে হবে। ঠিক আছে, now
series of formation of spermatid to spermatozoa. That is, this process is the spermiogenesis. The steps are included in the spermiogenesis. There is a big cell with central nucleus, plenty of mitochondria. Around this, there is plenty of mitochondria, and the amount of cytoplasm will gradually diminish. Right? Now, this is the next stage where the acrosomal granules from the Golgi apparatus acrosomal granules from the Golgi apparatus will coalesce to form a covering, that is a head cap over the outer two-thirds of the nucleus. নিউক্লিয়াসের আউটার টু থার্ডকে কভার করে রাখে এই হেড ক্যাপ। ঠিক আছে, অ্যাজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাইটোপ্লাজম ইজ লেস, যখন সাইটোপ্লাজমটা অনেকখানি থাকে তখন একটা নিউক্লিয়াস ডিজলভ স্টেটে থাকে, মানে কি ইনভেজিনেটেড, ওটাকে তুমি আলাদা দেখতে পাবে না। when the cytoplasm is lacking, then the nucleus comes out. This is called evagination, and when there is enough cytoplasm, the nucleus is dissolved, that is invaginated. And when the cytoplasm is less, the nucleus comes out of the cell, though it remains within the cell membrane, but comes on the more superficial surface. This is the head cap, and at the neck region there are two centrioles. One is called anterior centriole and another is called posterior centriole. Anterior centriole gives rise to axial filament. Anterior centriole gives rise to axial filament. As posterior centriole moves toward the tail end. This one is the moved one and forms a ring centriole. From the ring centriole, there are transverse filaments. From the ring centriole, this one is the ring centriole, and from there are transverse filaments from the ring centriole. And from the anterior centriole, this is the axial filament that is continuous with the tail end. ঠিক আছে, তাহলে দুটো সেন্ট্রিওল পেলাম, একটা অ্যান্টেরিয়র সেন্ট্রিওল, অ্যানাদার ইজ posterior centriole. Anterior centriole gives rise to axial filament and posterior centriole moves towards the tail end, right, and gives rise to transverse filament. This is the tail portion of the spermatozoa. The head is 4 micron, neck is 0.3 micron. I have written here. Head is 4 micron, neck is 0.3 micron, body again 4 micron, tail can be up to 40 micron, and the last is the end piece, which is not covered by the cell membrane. It is not covered by the cell membrane. ঠিক আছে, now when sperm is released by the contraction of the reflex contraction of the ductules, epididymis, they are released into this by the suction action. There is no movement, active movement. All right. When sperm is mixed up with the seminal fluid, that is the prostatic fluid from the prostate gland, seminal vesicle, Bartholin glands, urethral gland, then only the sperm achieves active motility. যখন সিমেনের সাথে মিক্স আপ হয়ে যায় তখনই অ্যাক্টিভ মোটিলিটি অ্যাচিভ করে, ঠিক আছে, অ্যান্ড মুভস আপস্ট্রিম বাই ল্যাসিং মুভমেন্টস অফ দ্য টেইল এন্ড। এই যে টেইল এন্ডটা আছে, ঠিক আছে, সেটা এরকম করে ল্যাসিং মুভমেন্ট করে স্পার্মগুলো
মুভ আপ করে, ঠিক আছে, এপিডিডাইমিস যাবে, সেখান থেকে ভাস ডিফারেন্স হয়ে নিচে নামবে, ঠিক আছে, নামবে হচ্ছে বেস অফ দ্য ব্লাডার থেকে সেমিনাল ভেসিকল, সেখান থেকে কমন ইজাকুলেটরি ডাক্ট, সেখান থেকে প্রস্টেটিক পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা। এগুলো জানতে হবে তোমাদের, আমি তোমাদের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছি যে তোমরা এগুলো পড়োনি, ঠিক আছে। সার্টোরি সেল ইস্ট্রোজেন দেয়, লিডিক সেল টেস্টোস্টেরন দেয়, ঠিক আছে। আর এ পর্যন্ত থাক।